Hello everyone, I am Nalini, Assistant Professor, Department of Commerce. Now I am going to discuss about the statutory meetings. So in statutory meeting, let us discuss about the meaning of statutory meeting. Statutory meeting is a meeting where every company limited by shares and every company limited by guarantee and having a share capital shall within a period of not less than 1 month or more than 6 months from the date of which the company is entitled to commence a business, hold a general meeting of the members of the company, which shall be called as a statutory meeting. So it should be held by statute. Any company, whether it may be limited by shares or guarantee, having a share capital or not having a share capital, so it should hold this meeting within a period not less than 1 month nor more than 6 months from the date of commencement of the business. So here this is a special kind of a meeting and is held only once during the lifetime of the company. For example, if Arjun Limited Company obtains the certificate of commencement of business on 30th April 2019, means it must hold the statutory meeting any time between 1st June 2019 and 31st October 2019. That means to say within 1 month it should not hold. At the same time, more than 6 months it should not hold any statutory meeting. Next, coming to the which are the companies which are exempt from holding the statutory company. So a private company need not hold any statutory company. A public company limited by guarantee and not having a share capital, it need not hold the statutory meeting. An unlimited company, government company, and a public company not having share capital, it cannot hold this statutory meeting. So let us discuss about what are the objects of holding this statutory meeting. So what is the main purpose or objective of holding this statutory meeting? First one is to enable the members as early as possible the progress of the company since its incorporation and also its present position and future prospects. So if it wants to inform its members the progress of the company, so since its incorporation, ಸೊ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆದಾಗಲಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಸಸನ್ನು ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಕಂಪನೀಸ್ ಜನರಲಿ ದೇಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟು ನೋ ಒನ್ ಅನದರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ದೆ ಮೀಟ್ ದೇ ನೋ ಒನ್ ಅನದರ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನಾರು ಕೂಡ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಎವ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನೀಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ಎರಡನೇದು ಏನಂತಂದರೆ ಎ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ 21 days ಬಿಫೋರ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ 21 days ನೋಟಿಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಡೇ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದ board must place a list of members, details regarding their names, addresses, occupations and shares held by them.
Next, members shall have a right to discuss any matter, and also, in case of default in holding this meeting, the directors are liable to pay a fine of rupees up to rupees 5,000, and court may order the winding up of company also. Next comes the statutory report. So statutory report, what do you mean by this statutory report? Generally, as I told you that they have to uh, prepare a statutory report. So it should prepare every member have a right, or they can have this report to every members of the company. And this statutory report contains the total shares allotted, and what is the cash received, and what are the preliminary expenses that have been incurred, and also the name, addresses, and also the occupation directors, occupation of directors, auditors, and also managers and secretary, and changes if any since its incorporation. So next comes particulars of contract or modification thereof, any contract signed with any other persons or anybody or any company, and proposed to be submitted to the meeting for its approval. So all these things should the statutory report should contain at the extent, if any, to which each underwriting contract, if any, has not been carried out, and the reasons therefore. So suppose if there is any underwriting contract, and if it has not been carried out, and what are the reasons for that, all such things the statutory report contains. And calls, if any, unpaid by the directors and managers. So suppose if they have any call amount which is unpaid by the directors and managers, it is also included in the statutory report. And particulars of brokerage and commission paid or payable to the director or the manager. So these are the things that have been included in the statutory report. Thank you.